Hi, I'm Armen, I'm a writer. Hi, I'm Toum, illustrator. And together we are co-authors of this wonderful children's book titled Uno, Beno, and the Wings of Freedom. And are going to tell you a story how this book became a huge success in our native country, Armenia. Uno and Beno իմ համար առաջին հերթին պատմությունը անկերության մասին։ Ու իրանք ճանապարհորդելիս պատմում են մեզ բոլորիս ազատությունների մասին։ Ազատությունը մենք մանկուց գիտենք, որ ինչ կարևոր բան է, որտեղ մեզ միշտ ասել են չի կարելի, այս բանը պետք չի, եւ երեխաները ամենալավն են պատկերացնում ինչ է ազատությունը։ Ու մենք այս գրքի միջոցով պատմում ենք նաեւ ծնողներին, թե ինչ է ազատությունը։ It all started in 2018 during the annual consultation of Friedrich Naumann Foundation East and Southeast Europe. During the gathering titled The Artist and the Tyrant, where we'd been basically discussing how to promote freedom through art. And specifically, I was in a group called Language, along with my colleagues, pen pals, writers, poets, translators, journalists. We came up to a conclusion that we really need something new, something out of the box, some kind of prototype that can remind people, no matter of their age, what are those basic freedoms, why liberal values are at risk and so crucial to us. After I continued working and together with my co-author Toum, we created the characters of Uno, free spirit, adventurous unicorn, and her bestie Beno, the doggy. More, let's say, conservative, a bit opinionated, but still a nice guy. Պատմությունը ճանապարհորդության մասին է ու Ունոն փնտրում է Բենոյին ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում, որտեղ նա կորում է եւ անցնում է տարբեր ժամանակների, տարբեր աշխարհների միջով։ Ու ամեն աշխարհում գտնում է մի խնդիր, որին ինքը կարողանում է օգտակար լինել, օգնել, որպեսզի այդ միջավայրում ապրող կենդանիները, մարդիկ, բնակիչները ունենան ազատություն։ They would appear in a series of stickers called I am free. So for the next consultation of FNF East and Southeast Europe, which took place in Kiev on 2019, with the topic of how to innovate the promotion of freedom, we already had a bunch of products with Uno Beno characters, even a puzzle. There was some kind of marketplace presenting many initiatives and products funded by FNF and their partners. And at the end, participants were asked to vote for best one. And guess what? Uno Beno became absolute favorite and we got the first prize. That was such inspiring feedback. Me and Harold had already knew that this should become a book. And we just have to come back to Kiev with a Ukrainian version of it. We still cherish that dream and had promised to ourselves that we'll be back to bring joy and enjoyment of reading our book to the children of Ukraine. Գիրքը պատմում է տարբեր բաների մասին, թե մշակույթների, որտեղ նրանք ակամա հայտնվում են թե Եգիպտոսում, հին Եգիպտոսում, թե հայտնվում են միջնադարյան ժամանակաշրջանում, ջունգլիներում ու հնարավորություն է տալիս ամեն բացվածքը նոր ձևի մեկնաբանել, նոր պատմություններ գտնել. In early 2020, me and Hart were invited to Sofia, FNF East and Southeast Europe head office, to finalize the concept and content of the book. In a couple of hard-working days, we already had the first draft. With one of the last flights before lockdown, we managed to be back to Yerevan. Back then, publication seemed only months away. But a chain of misfortunes, COVID, wars, and others, put it back again and again. And only in 2022 did the Armenian version saw the light of day, thanks to the Friedrich Naumann Foundation for Freedom South Caucasus and the office in Yerevan.
this project is very important for Friedrich Naumann Foundation. I would say even it's one of our flagship projects, because it gives us opportunities to talk about human rights through the lenses of children and their parents. And for us, as a foundation which is supporting a lot of publications, this one publication is specific. We don't have others focusing on children, and this one is specifically for children and their parents who try to teach their children their rights. And that's why this project is quite important from Naumann Foundation, and we believe that first steps with the education on human rights can be started with Uno, Beno and Wings of Freedom book. In 2023, by receiving a special approval from the Ministry of Education, the book gained a unique opportunity to be distributed in public schools in Armenia. This wonderful turn gave us a chance to start a new collaboration with the National Center for Educational Development and Innovation, which aimed to familiarize junior school children with freedoms through the book in the framework of the center's Reading in Elementary Classes program. It became a huge success. Կզնակ հիմնադրամը սիրով պատրաստակամություն հայտնեց եւ նախաձեռնեց այդ շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր գրքի մեթոդաբանությունը ստեղծելու գործընթացը ուսուցիչների հետ վերապատրաստում իրականացնելու, ներկայացնելու եւ արդեն դպրոցներում տարական դասարանների աշակերտների հետ միասին ընթերցելու, վերլուծելու, քննարկելու, մտածելու գործընթացը։ Մենք կզնակի ընթերցանությունը տարական դպրոցում ծրագրի շրջանակում քննարկեցինք եւ որոշեցինք ստեղծել ուղեցույց, որով կարող են ուսուցիչները գրքի բովանդակությունը հասանելի դարձնել երեխաներին։ Իրականացրեցինք փորձնական սեմինարներ, որոնց մասնակցեցին մոտ 100 ուսուցիչներ։ Meanwhile, FNF office in Sofia managed the publication of the book in English. It was translated from original Armenian into English and then retold in English by a prominent children's author, Christina Poré-Godou. With both Armenian and English versions, Uno Beno started to travel the world, visiting book events like Bologna Children's Book Fair, literary festivals, schools and libraries, bringing joy to children in many corners of the world. Harut and me are hopeful that this truly important children's book will become available to many readers in many languages, and of course we are ready to give our advice and help out partners at the FNF offices around the world to make it happen. Uno Beno and the Wings of Freedom felt like a miracle and was truly magical to work on. The book came to us during a tough time and helped us to overcome traumas of lockdown, wars, national, regional, global disasters happening around till now. Along with personal and professional crises, in a way, Uno and Beno saved us. Moreover, this book helped us to remember what matters most: freedom.